Ja, Goed zo. Wim, dankjewel. Alsjeblieft. Later. Dag. Morgen. Morgen.
What are you expecting from Well, that it is a very serious subject, and I should come closer. Thank you. Happy to see you. See you. Of course, we are worried about the situation in Iran, and the Iranian government should stick to the obligations under the JCPOA. And do you think that we are approaching the end of the deal, or? I hope not. I hope not. I think it's still not too late, but Iran really has to stick to its obligations. You? The Turkish, which we are almost in the Cyprus territory. Well, you know that the European Council of Europe stands behind Cyprus in this case. Yeah, behind. Should we expect sanctions, for example? Well, we shouldn't step too fast ahead, but we stand behind Cyprus. Thank you. Good morning, everybody. This is the first Agriculture and Fisheries Council during the Finnish EU presidency. Oikein hyvää huomenta kaikille. Tämä on nyt ensimmäinen Suomen EU-puheenjohtajuus, yhteiskokous, Agria, kalastusneuvosto. Me esittelemme kokouksen aluksi oman puheenjohtajakautemme ohjelman siitä, minkälaisia asioita me tavoittelemme tämän puheenjohtajakautemme aikana, seuraavan puolen vuoden aikana. Yksi tärkeimpiä asioita tähän alkupuolelle on uuden ympäristö- ja arkkitehtuurin ja toimeenpanoasetuksen mallit, minkälaisella ajatuksella me niitä eteenpäin viemme. Tässä kokouksessa me käsittelemme nyt sitten ympäristö- ja ilmastoasioita ja pyrimme löytämään niistä mahdollisimman tasapainoisen kokonaisuuden niin, että ne hyödyttävät tätä tärkeää aihetta. Ja me tiedämme kaikki, että viljelijät pystyvät tarjoamaan näissä asioissa erittäin paljon. Ja siksi se on todella tärkeää niin viljelijöille kuin koko Euroopallekin. Ja kun tiedämme vielä, että sään ääriilmiöt ovat lisääntyneet, kuivuus ja niin edelleen, niin siksikin tämä on todella tärkeä asia. Jos asiat etenevät mallikkaalla tavalla, me tavoittelemme uudistuksesta yleisnäkemystä neuvostossa, mutta tämä edellyttää sitä, että meillä on myöskin riittävissä ajoin tiedossa, minkälaisella rahoituskehyksellä me tätä uudistusta teemme. Toinen iso keskustelun aihe on Mercosur-sopimus ja siihen liittyvät asiat. Tämähän on ensimmäinen näin mittava sopimus Mercosur-maiden kanssa, minkä Euroopan unioni nyt tekee. Sopimus on tärkeä monille vientialoille ja myös maanviljelijöille, myös maataloudelle, ruoan tuotannolle. Siksi tämä aiheuttaa myös huolia
ja me kuulemme nyt sitten komissaari Hoganin selostuksen tästä sopimuksesta, mitä se sisällään pitää, ja käymme siitä keskustelut. Me haluamme puheenjohtajana, että tästä sopimuksesta hyötyy koko Euroopan unioni, siitä hyötyy viljelijät, ja niin, että me emme kuitenkaan vaaranna millään muotoa ruokaturvallisuutta, emmekä myöskään kestävän kehityksen periaatteesta. Se on äärimmäisen tärkeää meille. Kiitoksia paljon. Minister, if allow us in English, if you don't mind, just a quick questions in English. Translate. This presidency. We will first present our presidency program and goals during our presidency and inform you how we plan to take the CAP reform forward during the next 6 months. In the beginning of our presidency, our CAP priorities include the proposed green architecture and the new delivery model, and how to take these aspects forward. In this meeting, we will discuss the environmental and climate aspects of the CAP reform, and we try to achieve a balanced solution. We try to identify the means with which we can best achieve the climate and environmental goals. This is very important, as farmers can offer solutions to mitigate climate change. And this balanced solution is very important to Europe and its farmers. Climate change also has direct impacts on farmers as droughts and other extreme weather conditions become more common. If the right conditions are met, Finland tries to reach a Council General approach on CAP reform towards the end of our presidency. This would require an agreement on MFF, however, as early as possible, of how to take the reform forward. Another key item on the agenda is the fresh political agreement on the Mercosur free trade agreement. This is the first ever of its kind in European Union. EU is the first major trading bloc that has been able to reach such an extensive agreement with Mercosur countries, and it's very important for European agriculture and the agri-food industry. And Commissioner Hogan will inform us on the achievements so far and the next steps forward. We want that European farmers and consumers alike will benefit from the agreement while at the same time securing food safety and sustainable development goals. Thank you. Okay, can I ask in English, if you allow us, Minister, as a President of the EU? We have time for one question. Yeah, the President of the EU at these 6 months. How are you going to deal with Turkish, which it is almost breaking the territory of Chypre, digging for the gas? Hyvä ministeri, nyt kun teillä on 6 kuukautta aikaa johtaa EUta, haluaisin tietää, miten aiotte ratkaista Turkin kysymyksen. And what is Cyprus? Cyprus? No, digging. Turkish are digging for the gas in the territory of Chypre, Cyprus. Eli turkkilaiset kaivavat kaasua Chypren alueella, Kyproksella. Nämä ovat kysymyksiä, jotka tietysti ratkaistaan eri pöydissä kuin maatalous- ja kalastusneuvostossa, ja siinä mielessä tässä kohdassa minulla ei ole tästä asiasta kantaa, enkä voi siitä lausuntoa antaa. Well, these questions are solved in different tables, not in the Agri-Fish Council, and therefore I cannot give my views on this issue at the moment. Did the Romanian CAP reform proposal go too far towards the farming lobbies? Did it bend the stick away from climate needs and more towards agro-industrial needs? Joo, eli tämä CAPin uudistus, niin annettiinko siinä liikaa periksi maatalousalan lobbareille, että siinä kuitenkin loppujen lopuksi Romanian kompromissiehdotuksessa siirryttiin pois näistä ilmastotavoitteista kohti sitten maanviljelijöiden etuja? Suomi hakee tasapainoa kaikissa asioissa. Puhuttiin sitten ympäristö- ja ilmastoasioista tai puhuttiin rahoituskehyksestä. Tasapaino on todella tärkeä, eli se mitä vaaditaan ja mistä ollaan valmiita maksamaan. Ja tämä on se asia, jota me edistämme omana puheenjohtajakautenamme erittäin vahvasti. Well, Finland always seeks balance in everything we do. We try to take the climate aspects, environmental aspects and MFF aspects into account in everything we do. And we aim at finding a balance between what we achieve at and what we are aiming at and what we pay for. Thank you. Thank you very much. Thank you. We don't have time.
morning. How are you? About Iran, for the deal, what do you think today discussion will be about Iran, and is there any thing that the European Union can offer for Iran to stop the sanction process? Well, of course, it's important that Iran sticks to all those rules of the JCPOA, and of course we are quite concerned about the latest news about the enriching of uranium and the quantities and so forth. But at the same time, Finland also supports the INSTEX process. And maybe I raise another topic because I was just returning from Sudan, and I had a mandate of the High Representative to in Addis and Khartoum to meet the leadership of Ethiopia, and then of course in Sudan both the military council and then TMC and the civilian society and FFC, and it was an extremely important moment to be in Sudan and bring the message of the European Union that we encourage all the parties to the peace agreement. But at the same time it was very clear that particularly the civil society needs all our support and capacity building, the women and the role of women, which has been so important during the spring in the demonstrations, and we have to support that they reach an agreement and a fair agreement during these talks, and European Union of course has a very crucial role there also to support the economy in the future of Sudan if a civilian government will be reached. In this period, what's the most important thing in Sudan, like to offer? What's the most important thing? Well, at the moment, of course, it's Sudan still remains on the list of countries sponsoring terrorism. This is something that U.S. can decide, and I have understood that U.S. also looks very carefully at this process. That when the civilian government will be at the place, this should happen, the lifting from that list. And after that, of course, the debt relief would be quite important, and also to create a situation that country can advance economically. And at the same time, of course, look that the control of the army is also the civilian hands and hands of the new government and so forth, because I was also bringing the EU condolences for the lives lost at the 3rd of June demonstrations when innocent civilians were attacked. So the role of the army and security apparatus, of course, has to be full control of the new government in Sudan. Minister, will you discuss any sanctions against Turkey following their illegal activities in the waters of Cyprus? Well, of course, today is a very crucial day on debating the recent developments there, and of course we are as concerned as anyone else with the role of the Turkey, but we think as Finland that diplomacy should be the answer to this crisis. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Morning.
Morning, ladies and gentlemen. We have an Agri-Fish Council meeting today, and one of the issues on the agenda, of course, will be Mercosur and the recent agreement of the European Union and the Mercosur countries. It's an opportunity to present what is actually in the agreement, because there's a lot of misinformation and misplaced facts in relation to the content of the deal. We have had very difficult negotiations, particularly around agriculture and our sensitive products. And as you know, we already have in the mandate from the Council and the Parliament ring-fence our sensitivities around beef and sugar and poultry and ethanol. So we have arrived at quotas rather than full liberalisation of these particular market commodities. And we have built in then safeguard mechanisms for the first time. It's the first time a TRQ has a safeguard mechanism, in the same way as we have with rice for Cambodia and Myanmar, which we have invoked earlier this year. We've also ensured that there will be no product will arrive in the European Union from Mercosur countries without complying with existing EU food safety standards. And thirdly, we have enhanced our climate and environmental ambition in respect of the Mercosur countries, particularly around 12 million hectares of reforestation. We've insisted on compliance with the Paris Climate Agreement, otherwise the deal falls. So these are all important developments whereby the Mercosur countries now are tied in to the Paris Climate Agreement like never before. So I hope that our farmers who will read this particular document more carefully, and our ministers will read it more carefully, that they will see that we have had a balanced outcome in the context of a very long and protracted negotiations where there has been some, of course, significant gains on the industrial side, and we have, of course, reduced our level of concessions on agriculture, much lower level of outcome than we had in 2004, for example, where there was up to 300,000 tonnes on the table for beef, for example. So these are the outcomes, and hopefully that we will see a mature debate on these matters on the basis of facts rather than misinformation. How will you ensure? Sorry, yes, go ahead. Sorry, there's no binding enforcement for environmental safeguards under the TSD. I've heard a lot of criticisms that it's throwing the fight against climate change under the bus, and also Irish farmers under the bus. How would you respond to that? Well, President Bolsonaro of Brazil said he contemplated before the elections that he would follow President Trump out of the Paris Climate Agreement. He's not saying that now. He's staying in the agreement. And all of the enforcement mechanisms that are part of the Paris Climate Agreement will take effect in relation to what this deal as well. Secondly, nobody talks about the 12 million hectares of reforestation in the Amazon basin and the ban on illegal logging. And of course our beef producers are in the southern part of Brazil. They're not a part of the Amazon basins whatsoever. And our beef farmers in Ireland certainly understand at the end of the day that this is a better deal than what was on the table in 2004, where there was 170,000 tonnes on the table at that stage, without any segmentation in relation to chilled or frozen. And we have compliance in place in terms of the highest possible food safety standards. And we actually continue in the European Union to decide which slaughterhouses are going to be allowed to export from Mercosur into the European Union. Well, you know this already, so I'm only reiterating what you already know. So we have some control mechanisms in place that will ensure, from the consumer point of view, that only the product that complies with EU food safety standards will reach the European Union. And that is the same position to today, where 270,000 tonnes of beef is already coming into the European market. Thomas. Nevertheless, beef farmers not only in Ireland but in the Netherlands, in France, in Poland have doubts that you can. How will you assure the safeguard standards, the climate change method, and the international commitments? Well, first of all, no product will arrive in the European Union the same as today without actually adhering with EU product safety standards. So, secondly, the tariff rate quotas are being managed by a licensing system by the European Union, not by Mercosur. Thirdly, we have a safeguard mechanism for TRQs for the first time ever. And fourthly, in the event that there's market disturbance, we have a €1 billion package, ring-fence for agriculture for the first time.
glyphosate be an issue as well, and the Austrian Sorry? glyphosate, will that be an issue, and the Austrian position to it? So I don't know if Austrians want to raise it with me. I'm having a bilateral with the Minister today, so if the Minister raises it with me, of course we will have to have a conversation about it. But what is the European position then concerning glyphosate? Has it changed? Commissioner Andriukaitis has certainly been doing a lot of work in relation to this issue with the Parliament and with the Ministers, and certainly we are looking for alternatives. We put more money into research and innovation in order to find alternatives to glyphosate, and of course we haven't found alternatives yet, and we need products and plant protection products that will help not just to reassure our consumers but also our farmers. Angela. What about the sugar market, the situation on sugar market? There is an item on the agenda. We've been involved with all member states in a high-level group to try and see is there some measures we can take to help our farmers in the sugar sector who are undergoing a very difficult time. And there is differences of opinions between all of the council members in relation to what action we should take. So let's see the debate about how they will respond to the high-level group report. Thank you. Preparation for negotiating a Brexit FTA.
kör på utsidan idag. Det är så vackert väder så vi kör på utsidan. Ja, men det går bra. Jo, mycket idag. Jag tänkte börja med Cypern. Hur ser du på det här turkiska agerandet, olje- och gasborrandet utanför som nu EU tar sanktioner mot? Ja, vi har ju förstås alla varit väldigt bekymrade över det här agerandet och visserligen finns det signaler från Turkiet att de skulle vara intresserade av att kanske tillsätta någon sorts internationell kommission eller en grupp som får hjälpa dem att försöka lösa den här tvisten. Men i EU-kretsen så har det ju gått så långt så att nu har vi tittat på sanktioner så att jag får se lite grann hur det diskuteras här och vad som har hänt sedan igår. För jag vet att Turkiet har försökt att nå ut till alla medlemsländer och säga att de inte vill att det här ska eskalera ytterligare. Så att det återstår att se. Turkiet är ju ett nyckelland även vad gäller migrationen. Det finns inte en oro att det här ska inverka på de avtalen ni har med Turkiet här. Jag tror inte det, därför att det här har ju hållits i separata spår hittills också, så att jag tror. Men det är ju en tydlig signal att vi menar att man måste faktiskt försöka istället med ett diplomatiskt spår och inte heller bara vidta åtgärder som förstås då retar upp i det här fallet grekcyprioterna enormt. Apropå migrationen, ni ska diskutera migration i eftermiddag. Med läget på Medelhavet, Italien och Malta gärna vill se agerande. Vad kan ni som utrikesminister bidra med? Det är så att säga andra ministrar som Ja, det är förstås andra ministrar också, mycket justitieministrar och så, men det vi alltid måste diskutera är hur angriper vi grundorsakerna till att människor måste ge sig av på flykt och hur hanterar vi det här i ett internationellt samarbete. Och dessutom så kan vi väl understryka än en gång hur viktigt det är med ett gemensamt ansvarstagande för hela den här frågan. Det har vi hävdat hela tiden. Hur samarbetar vi med de organisationer, UNHCR och IOM som har att hantera det här dagligdags? Och hur ser vi till att dela på liksom bördan och kostnaderna och så för hanteringen? Sudan ska ni få en rapport också av herr Havis då. Ja, vad kan ni så göra? det blir spännande. Ja, här är det väl återigen att se till att vi både med det som EU bidrar med och bilateralt det vi gör ser till att förhoppningsvis kunna få en bättre utveckling i Sudan. Och även här handlar det om att inte ta till mera våld utan försöka få ner spänningar och få en ordnad politisk process. Och vi ska ju prata även om Irak och Iran, så att det är en väldigt laddad dagordning idag. Så vi får se hur mycket vi hinner med och hur länge ministrarna stannar idag. Bra, okay. Det var så mycket idag så att jag tränar ut okay. Regarding Iran, what the European Union will offer to reduce the sanction, or what can offer for Iran to stick to the deal? I think today very important to again state that we stand by the JCPOA, that we consider this a very important deal with Iran, but also to demonstrate that we are trying to do what we can to support the Instex mechanism that will also help those investors who actually want to do business and trade and invest with Iran, and to follow up on our own commitments also under the deal. So this is important, and of course we will continue to talk to the Americans as well about how counterproductive this is actually, and we are not helped by furthering escalation of the sort of conflict between US and Iran. Okay. Thank you. Thank you.
Morgen. Jeg vil gå for, at vi skal blandt andet diskutere Iran i dag. Hvad er i din optik vejen frem i den situation, står inde? For det første er det vigtigt at sige, at det er afgørende, at Iran jo ikke får atomvåben. Og derfor skal de også overholde den atomaftale, som de selv er part i. Det vil sige i forhold til berigelse af uran osv. Så det er vigtigt i dag at sende et stærkt signal fra EU's side om, at atomaftalen den skal stå ved magt, og Iran skal overholde deres forpligtelser. Og vi skal i det hele taget have deeskaleret den meget alvorlige situation, der er med Iran i øjeblikket, prøver at få noget dialog i gang for at få løst det her på en fredelig måde. Nu har de faktisk sagt, at de ikke har tænkt sig at overholde sine forpligtelser, så hvad skal vi gøre? Hvad skal de gøre, før at vi siger stop? Jamen, det er derfor, vi skal sende et klart signal om, at de skal overholde deres forpligtelser. Det er det, der står i aftalen, i grundlaget. Det er vigtigt. Vi ønsker jo ikke, at Iran får atomvåben. Det vil være en kæmpe trussel mod fred og sikkerhed. Det vil være en trussel mod ikke bare os, men hele regionen. Og derfor så skal vi holde fast i den her aftale her. Og det er også klart, at EU har jo så en linje, som jeg vil bakke kraftigt op bagved, sikre at få parterne tilbage på sporet, altså Iran i særdeleshed. Det er ikke kun over for Iran, I skal forsøge at sende signaler. Det er også over for Tyrkiet. Ja. Vi kender lidt til nogle af de sanktioner, der bliver talt om, men kan du prøve at fortælle lidt om de her potentielle næste skridt, der kan være, altså i form af mere sådan målrettede sanktioner, tror jeg, er overvalget. Hvad kan det indeholde? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi kommer til at sende et kraftigt signal i dag på udenrigsministermødet om, at Tyrkiet selvfølgelig skal overholde de spilleregler, der gælder, og man ikke bare må gå ind i en anden lands økonomiske eksklusiv zone og bore. Og det er vigtigt, og det kommer vi til at sende signaler om, og vi kommer til at vedtage meget skarp sprogbrug, så vi kommer til at stå skulder ved skulder med Cypern i den her sag her. Det er rigtig vigtigt. Hvad skal de ord ligesom gøre godt for, kan du sige? Hvad skal de ramme Tyrkiet? Det er vigtigt signal til Ankara om, at det, de foretager, ikke er i orden. Og så en opfordring til at få det tilbage på sporet, sikre dialog i stedet for progression. Det er rigtig vigtigt. Så vi kommer til at vedtage meget skarp tekst i dag, og det er altså det første vigtige skridt i forhold til at signalere over for tyrkerne. Det, de har gang i her, det er ikke i orden. Vi står skulder ved skulder ved Cypern. Hvad vil være det næste skridt? Jamen i første omgang vedtager vi kraftig sprogbrug, og så håber vi selvfølgelig på, at tyrkerne også besinder sig. Det er vigtigt, at de forstår signalet. Det er et meget kraftigt signal, EU kommer til at sende i dag. Minister, what would the message be for... Okay. En ting er at få Iran til at sikre, at Iran overholder deres forpligtelser, men de beder jo om, at vi kompenserer for de sanktioner, som amerikanerne har kastet ind over Iran. Hvordan kan man ligesom fra EU's side også imødekomme iranerne på denne her front, og skal man overhovedet det? For det første, Iran skal ikke begynde at presse os ved ikke at overholde den aftale, som de selv har indgået. De skal overholde aftalen og stoppe den her form for berigelse af uran. Sikre, at alle dele af aftalen bliver overholdt fra Irans side. Det er vigtigt. Og denne aftale har jo klart til formål at forhindre, at Iran udvikler atomvåben, og der skal de også i praksis vise, at det har de tænkt sig at overholde deres del af aftalen. Og så er det klart, så kigger vi på, hvad der er muligheder. Det er vigtigt. Altså, der er en humanitær situation i Iran, der er måske behov for medicin og så videre, og det må vi se på. Det er vigtigt, at vi tager nogle initiativer der. Men vi lægger ikke under for pres. Iran skal holde deres del af aftalen. Det er dem, som har tilsyneladende løbet for dele af aftalen, og det er derfor det er vigtigt at fastholde presset, sende et stærkt signal til dem. I morgen skal Europaparlamentet stemme om Ursula von der Leyen. Ja. Vil du opfordre Socialdemokraterne, dine tidligere kolleger, til at stemme for hende? Jeg håber jo, der kommer en afklaring af det her, og så vi kan diskutere, hvad det er for et politisk program, den kommende kommission, de skal arbejde med de næste 5 år. Det er jo det, der er helt centralt. Altså, jeg håber ikke, det ender i institutionelle diskussioner, men hellere, hvad er det for en politik? Hvordan skal vi gøre Europa til en klimaunion? Hvordan skal vi sikre, at vi har et stærkt EU i verden i forhold til et fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik? Sådan nogle ting er meget vigtige at komme tilbage til at diskutere, så det håber jeg bliver resultatet. Men nu overlader jeg til parlamentet at tage en diskussion med den indstillede kommende formand for kommissionen. Do you think that we can still save the JCPOA, or are we in a total impasse already? Depends on behavior. Those who are really willing to save the nuclear deal, they must behave accordingly.
and not to increase tensions, not to raise doubts about trust, about credibility, especially when Iran on one hand says that he wants to save and protect, but on the other hand increasing enriched uranium quantities. And by the way, it was also stated some time ago that they're going to do that, to enrich in the limits of the treaty, and now it comes beyond. So all these gestures really raising doubts about real intentions, and we have to make all possible in order to keep the process under control, be it under control of treaty or under control of common sense, I would say. Minister, a second question, if I may. Pardon? A second question, if I may. On Cyprus, what will you discuss with your homologues about the illegal activities of Turkey in the Cyprus waters? It's not in the agenda today, so I doubt we will be discussing, but definitely we have to get information from the first hand and to urge all sides engaged to refrain from the actions which will again raise doubts about legality of the efforts. We know that how fragile is the situation, and also issue of the trust. So the same recipe. But as I said, it's not in the agenda today. Thank you. Thank you. Treaty or under common sense, I would say, because parties engaged must refrain from actions which will raise doubts about credibility. And it was, by the way, even before statements were made about enriched uranium. But it was also said before that they're going to increase these quantities, which was also not the confidence-building step, if you agree. So, in other words, all sides must show refrain and responsibility in order to save nuclear deal and the safe process in general. How close is it? How close are we to unraveling the nuclear deal because of Iran's actions? How very close, very close, very close. Unfortunately, I believe it will not coordinate efforts. On the other hand, it's also not easy, because we know that the reading of the situation and assessment and the actions undertaken by sides from both sides of the ocean are not equal and not the same treatment. So we have to adjust policies first of all, and to act accordingly in coordination. That would lead to some kind of success. But the US, of course, are calling for Europe essentially to kill the nuclear deal, and you're saying we're very close to the end of it. I mean, is there still a time? Do we still have the summer for diplomatic efforts to try and change the situation? Any efforts should be used. I'm saying that we have to coordinate policies in order to reach any so to say progress, because so far, if it's not coordinated, if they're applying different methods, if we're reading situation different way, very difficult. It's a reality. So that means, as you said, some space for diplomacy, for talks, exchange of arguments, especially if we have ultimately we have the task to keep the process under control, right? Be it JCPOA or be it in general, the process under control, because now it seems to be developing on its own. Okay. All right, thanks, Anderson.
Minister, good morning. Good morning. How are you going to deal today with the story of Turkish digging in the seaside of Cyprus? It's not in the agenda today. We will not discuss this issue, but I believe we have to get information from first source, to ask all sides, parties engaged to refrain from the deeds which will raise doubts about credibility, about trust. That's the only recipe, because both sides have own explanations. But on the other hand, definitely everything should be done according to national law. So that's a basic, so to say, point, and definitely we should not walk away from this. Minister, 25 days Georgian young people protesting on Rustaveli Avenue against the Russian occupation. How do you estimate this situation and Russia's last behaviors, last time against Georgia? We're talking for a long time about this break of international law since 2008. Nothing changed, basically. Unfortunately, our behavior, I believe our behavior in general, also not always very consistent, to say the least. And I would repeat, I really cannot understand this processes were led to coming back for Russia, the Parliamentary Assembly of European Council. Why I'm saying this? Because it's not about punishment or unpunishment, it's about consistency. And when country coming back without any conditions, even making situation worse after passportization in Donbass, after so to say denial of tribunal of law on the sea, after all these additional, so to say, acts, we are making the space for them to show them as a winners in the situation, so to say, because they're preaching all the world, accusing everybody. So I'm linking this with what you're saying, that this is also not good encouragement for them to change at least rhetoric, if not actions on the ground. So that's definitely the case, and we have to look at that very seriously. So in general, what I'm saying, people are protesting, as you said, it's natural. The only condition would be an advice to do that according to the law, not to break the law, to show that democracy is in action, and democracy means not anarchy. It's also very important. So that's the only advice. People, they can protest as everywhere. And about our TV company, we are waiting after 2 days in Strasbourg decision about Rustavi 2 case. You know also our case and how important in Georgia to have independent opposition. Freedom of media, it's one of the also obligatory conditions. It's like showing the health of society. It's not just niceties of democracy. It's something obligatory part of any sort of democratic rule. And your TV channel not the exception. So I hope that freedom of media will be granted, as it should be. And this would be the very important feature of also democratic society and democracy. Thank you. Schönen guten Morgen zusammen. Hallo. Ist das okay so? Ja. Konfliktreiche Themen am Programm. Ja, wie so oft, ne? Wir werden uns heute unter anderem mit dem Iran beschäftigen, zum wiederholten Male. Für uns ist der Bruch des Nuklearabkommens völlig inakzeptabel. Wir müssen als Europäische Union in dieser Frage geschlossen auftreten und mit einer Stimme sprechen. Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir im Dialog bleiben und dass wir zur Deeskalation beitragen. Die Europäische Union steht hier in einer ganz besonderen Verantwortung. Für uns ist es von nationalem und von gesamteuropäischem Interesse, dass die gesamte Region nicht weiter destabilisiert wird. Und jede Infragestellung des freien Seerechtes ist für uns auch eine inakzeptable Situation. Ein weiterer Punkt, der uns derzeit in der Europäischen Union sehr, sehr umtreibt, ist die Migrationsfrage. Wir brauchen ein Bündnis für Solidarität und Humanität in der Europäischen Union, um den Geflüchteten, die im Mittelmeer gerettet worden sind, Sicherheit zu gewährleisten. Und die Staaten, die einen Hafen zur Verfügung stellen, müssen wissen, dass wir sie mit den Geflüchteten nicht alleine lassen. Ein solcher Sofortmechanismus mit Staaten, die dazu bereit sind, liegt seit langer Zeit auf dem Tisch. Und wir brauchen ihn jetzt sofort, um weitere
schlimme Situationen auf dem Mittelmeer zu verhindern. Dazu sind wir alle in der Europäischen Union verpflichtet. Die Türkei die Erdgasbohrungen ohne Konzession vor der Küste Zyperns. Wie hoch möchte man denn da an der Sanktionsschraube drehen? Also worum geht es da? Geht es da um Einfrieren von Geldern? Geht es dann um schwerere Kreditvergabe? Also die Provokationen der Türkei sind für uns alle inakzeptabel und wir stehen hier auf der Seite Zyperns. Wir haben jetzt eine entsprechend ausgewogene Sprache gefunden, die uns alle Optionen offen hält, selbstverständlich auch die von Sanktionen. Und zu gegebener Zeit müssen wir dann darüber auch intensiv sprechen. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt nicht zu den vielen Konflikten und Krisen noch eine weitere Krise hinzufügen. Die Türkei weiß, was auf dem Spiel steht und die Europäische Union steht hier auch geschlossen an der Seite Zyperns. Wichtig ist, dass wir noch einmal eines deutlich machen. All diese Fragen müssen auch unter dem Schirm der Vereinten Nationen abschließend geklärt werden, denn unser Ziel bleibt nach wie vor eine friedliche Wiedervereinigung von ganz Zypern. Was hat dem Iran zu bieten eigentlich konkret? Also wie kann man, was haben die Europäer dem Iran konkret zu bieten? Also wie kann man sozusagen wieder an den Verhandlungstisch retour? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden und Stabilität nicht nur für uns von herausragendem Interesse sind, sondern genauso natürlich auch für den Iran. Wir wollen ja auch unseren Teil der Verabredung einhalten. Wir haben mit Instex eine Institution geschaffen, die auch hier wirtschaftliche Zusammenarbeit möglich macht. Aber dabei ist es zwingend, dass der Iran sich an das hält, was er an Zusagen vorgegeben hat. Und er muss vertragstreu bleiben, sonst hat das alles keinen Sinn. Herr Staatsminister Roth, Ihr italienischer Amtskollege will heute einen neuen Vorschlag zur Umverteilung von Flüchtlingen hier präsentieren. Was hält die Bundesregierung von diesem Vorschlag? Ich bin erst mal sehr dankbar für die sehr, sehr konstruktive und verantwortungsbewusste Rolle des italienischen Außenministers. Ich habe nur den Eindruck, dass uns jetzt Lösungsvorschläge, die nicht sofort greifen können, nicht substanziell weiterbringen. Insofern ist ja das, was wir auch im Auswärtigen Amt vorgeschlagen haben, einen solidarischen und humanitären Sofortmechanismus auf den Weg zu bringen, auch von der Tatsache geprägt, dass wir jetzt schon seit vielen Well, it isn't dead yet, and we are totally committed to keeping the Middle East denuclearized. If Iran acquires nuclear weapons, then other countries in the region will acquire nuclear weapons. It becomes a very, very toxic and dangerous situation. So we are looking to find a way to preserve the nuclear deal, which we think is the best way of keeping the Middle East as a whole nuclear weapon free. Iran is still a good year away from developing a nuclear weapon. We think there is still some closing but small window to keep the deal alive, and that's what I'm here to talk about. And will you and the other EU nations take concrete action against what Iran has already done in breach of the deal? We will, and there's something called the Joint Commission, which is the mechanism set up in the deal, which is what happens when one side thinks the other side has breached it, and that will happen very soon. And what form will that take? Well, that is a proper joint investigation into what's happened. But what we're looking for is to give Iran a way out of this so that they can get back into compliance with that nuclear deal, because we've been very clear that a deal is a deal. If they breach that deal, there's no sort of observing the deal just in this part but not in that part. It has to be taken in its entirety, and we are clear that we need to see that deal being properly honoured. What level do you think that you are the adults in the room here in Europe, with Iran on one side breaching the conditions of the deal, and on the other side, if we're to believe your outgoing ambassador to the US, the current administration only ditched the deal to spite President Obama? Well, the thing that we agree with the Americans on is that the long-term solution to the tensions in the Middle East is an Iran which ceases the destabilizing activity that's happening in Iraq, in Syria, in Lebanon, in Yemen, and that is the root cause of the problems. We have a different view as to how we keep the region denuclearized, but we have very open channels of communication on that, and I spoke to Secretary of State Pompeo yesterday, as well as talking to Foreign Minister Zarif in Iran the day before.
Mr. If you allow us. And no, I was just going to say, how do you square the conundrum that on one level you need to be tough for the United States and say, look, we need to stick with this deal, but at the same time, if you're Prime Minister in a few weeks, you need to sign a trade deal with the US? Well, what the US knows is that we consider them our closest ally. We believe the alliance between the UK and the US has been the foundation of global peace and prosperity over the last 75 years. But friends sometimes disagree, and when we do so openly. This is one of the very rare occasions when we do disagree, but that doesn't mean we don't work very closely with them in the pursuit of peace. And you will be heading to America like Mr. Johnson says you will? Dass sie von Produkten aus den Mercosur-Staaten ja überrannt werden. Aber was untergeht, ist, dass wir in diesem Abkommen auch klar festgehalten haben, dass es ein Kontingent gibt. Und sollte dieses Kontingent überschritten werden, zieht wieder der klassische Zollsatz. Und es gibt die bilateralen Schutzklauseln. Auch darüber reden wir nochmal. Zum Thema Zucker will ich sagen, der Zuckermarkt leidet sehr, beziehungsweise die Zuckerrübenbauern in Deutschland. Und wir sehen eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Und da müssen wir genauer hinschauen. Ich bin sehr froh, dass die sogenannte High-Level Group uns in fast allen Punkten bestätigt. Unsere deutsche Position heißt konkret gekoppelte Zahlungen für das Thema Zuckerproduktion. Das lehnen wir ab. Gekoppelte Zahlungen auch dahingehend, dass am Markt vorbei produziert wird. Das wird heute eine Rolle spielen. Und natürlich werden wir uns auch über das Thema Tiertransporte unterhalten. Es kann nicht sein, dass im Hochsommer Tiere abgefertigt werden, obwohl man weiß, dass es über 30 Grad ist. Ich habe in Deutschland diese Transporte ausgewertet von 2017, 2018 und es zeigt sich, dass in einigen Bundesländern Tiere abgefertigt worden sind, obwohl es über 30 Grad heiß war, und das werden wir sehr anmahnen, werden uns das in diesem Jahr auch anschauen, und wir brauchen eine europaweite wirklich Abstimmung in dieser Frage auch. Belgien, Frankreich, Polen und die Niederlande laufen vehement Sturm dagegen. Die deutsche Bundeskanzlerin hat sich vehement für einen Abschluss eingesetzt. Teilen Sie die Position der Bundeskanzlerin oder nehmen Sie die Sorgen der deutschen und europäischen Bauern ernst, die eine ernsthafte Bedrohung sehen für ihre? Die Bundeskanzlerin nimmt auch die Sorgen und die Ängste sehr wohl ernst, aber informiert auch differenziert. Und das ist auch mir ganz wichtig. Zum einen war es immer ein Anliegen aus der Ernährungs- und der Landwirtschaft, endlich einen Zugang zu bekommen, einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Mercosur-Staaten. Und das ist für uns eine Chance im Lebensmittel- und Ernährungsbereich. Das muss man auf der Habenseite sehen. Und das, wovor viele Sorge haben, ist, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig in Europa ist. Und da haben wir es erreicht, die Kommission hat es erreicht, dass wir Kontingente vereinbart haben. Und wenn diese Kontingente erfüllt sind, dann ist alles, was darüber hinausgeht, an Importen in die EU, mit den alten Zöllen, die wettbewerbsunfähiger machen, eben belegt. Das schützt die sensiblen Bereiche, und wir haben bilaterale Schutzklauseln. Also sollte es in einem Staat zu ganz großen Verwerfungen kommen, können wir die ziehen. Darüber ist sehr wenig informiert worden, und ich finde, das ist auch Aufgabe der Regierung, aber auch der Bauernverbände und aller anderen, da auch ausgewogen zu informieren. Wer miteinander Handel betreibt, der betreibt das Gegenteil von Nationalismus, Abschottung, das Gegenteil von Strafzöllen. Das heißt, Sie haben Vertrauen in die europäischen Kontrollen, was Lebensmittelstandards, was Klimaschutz und internationale Abkommen wie Paris betrifft? Natürlich ist eines ganz, ganz wichtig, dass man sich an Regeln hält. Und wir müssen auch offen sagen, es gibt auch schwarze Schafe bei uns in Europa, die sich zum Beispiel beim Export zum Beispiel nach China nicht an Regeln gehalten haben. Und das schadet immer einer kompletten Branche. Und wir haben ganz klar festgehalten, dass die Grenzwerte, zum Beispiel bei Pflanzenschutzmitteln oder wenn es um Lebensmittelsicherheit geht, dass die Grenzwerte der Europäischen Union gelten. Und man kann sich abschotten, aber dann erlebt man ein blaues Wunder. Insofern sage ich, wenn man nach vorne geht, muss man Vertrauen haben, aber auch Kontrollen, und die sind so vorgesehen. Und wenn es da andere Erkenntnisse gibt, muss man natürlich nachsteuern. Wie wahrscheinlich halten Sie es dann heute und die deutsche Position dazu, die sich ja auch ein klein wenig verändert hat? Ich glaube kaum, dass heute
speziell das Thema Glyphosat eine Rolle spielt. Es geht um den integrierten Pflanzenschutz. Das ist auch wichtig. Da ist Deutschland Mitvorreiter. Uns geht es darum, dass wir alternative Pflanzenschutzmittel auch im ökologischen Bereich stärker fördern, entwickeln und dass die Zulassungen dann auch schneller kommen, damit Landwirte nicht hängen gelassen werden. In Deutschland debattieren wir über die Glyphosat-Minimierungsstrategie. Wir haben ganz klare Vorschläge und wir alle wissen, was es heißt, Europarecht, dass Glyphosat bis 2022 zugelassen ist. Und ich glaube aber, dass es keine Mehrheit danach mehr geben wird für eine weitere Zulassung. Aber das wird man dann sehen. Frau Ministerin, was würde es für die Koalition bedeuten, wenn Frau von der Leyen morgen keine Mehrheit im Europaparlament bekommt? Was malen Sie denn so duster? Sie könnten mir auch die Frage stellen, wie schön ist es, wenn Frau von der Leyen gewählt wird? Also, Weltuntergangsszenarien müssen wir jetzt hier nicht betreiben, auch wenn das immer Spaß macht. Warten wir doch erstmal die Wahl morgen ab. Ich habe Respekt vor der Unabhängigkeit des Parlaments und das muss man respektieren und nicht vorher spekulieren. Eines ist klar, Frau von der Leyen ist eine hoch anerkannte Politikerin auf internationalem Parkett, die europäisch ein starkes Wissen hat, eine familiäre Prägung schon hat, die eine unglaublich überzeugende Persönlichkeit ist und dass viele Staats- und Regierungschefs, egal welcher Parteicouleur, sie auf der Rechnung hatten. Das ist ein positives Zeichen. Europäisch irritiert eher das Verhalten der Sozialdemokratie aus Deutschland. Und ich meine, führende Sozialdemokraten, die eine große Rolle gespielt haben bei der SPD in Deutschland, wie Herr Schily, wie Herr Thierse oder Herr Schröder, die haben das Richtige gesagt. Man soll sich nicht im engstirnigen Parteiklein-Klein hier jetzt aufhalten. Hier geht es um mehr, hier geht es um ein starkes Europa. Und das werden wir dann sehen und danach das Ergebnis kommentieren, nicht vorher. We have probably today the longest ever Foreign Affairs Council of these 5 years. We have a very intense agenda. We will start with a point on Iran. We'll see how we can, together with all the member states and also with the rest of our international partners, preserve the nuclear deal with Iran and put in place all the measures so that Iran can go back to full compliance as it has been till a few days ago. We will have then a point on Iraq. I'm just back from Baghdad, where I've seen with my own eyes, on one side, the positive developments, especially in the security dimension, but also the urgent need for the international community, led by the European Union, to support the government, the authorities. I've never seen the different authorities of the states as united in their efforts. We need to consolidate the achievements that have been reached in these years, so I will propose member states to increase even more our support to Iraq in this particular moment, in particular to protect the country from complicated and tense regional dynamics. We will then have the Foreign Minister of Moldova with us for an exchange on this new government, 1 month in office, how to fully implement our agreement, our association agreement, how to move forward on our partnership. We will then have in the afternoon a point on the Central African Republic. I'm also back from there. Here again, I've seen the European Union as the key player, the key actor for supporting a difficult peace process that has been signed but needs to be implemented on the ground. So here again I will propose to member states to do more in support of the Central African Republic to avoid that a peace agreement that has been historically signed in February this year can be, let's say, suffering from slow or poor implementation on the ground, especially with the armed groups. And last but not least, I know you're all waiting for that point, we'll have a discussion again with the ministers on the external aspects of migration. Also here I can brief the ministers on the discussions I've had in particular with our partners in the Sahel region and I see the urgent need in particular to mobilize additional fundings. Our trust fund has now covered more than 4.5 billion euros. But the money has all been used for projects on the ground with good results. In Niger, the transits have gone down dramatically, and this is a positive step. But of this 4.5 billion euros, 4 billion euros come from the EU budget.
500 million have been given by the member states, and some of them in particular. And again, we risk to have a deficit or a gap in the trust fund if the member states don't mobilize more funds to continue and support the projects we've put in place, in particular in the countries of origin and transit, in particular for our cooperation with the IOM and the UNHCR. So I will ask member states to be consistent, put their money where their political priorities are, and also to accelerate the procedures for those in need of international protection. I've been in Niger a few days ago, and I've seen there a situation that has improved incredibly thanks to excellent work their authorities are doing, but also a situation that needs Europe to support in the relocation of those in need of international protection. So I will ask member states to be consistent also in that and help emptying the centers that are hosting refugees or people that are asking for asylum, and also we need to find a way to tackle the situation of the detention centers in Libya. I think this is a humanitarian obligation for all of us. So a full agenda. I hope I didn't forget any point, and I'll be looking forward to... that is not a point on the agenda, but I just spoke to Foreign Minister Çavuşoğlu about the Turkish activities in the Eastern Mediterranean. I've also started with my call with the expression of solidarity to the Turkish people. Today is the 3rd anniversary of the attempted coup, and I think that we all remember that day and that night very well. So our solidarity with the Turkish people is not into question at all, but today the member states will also discuss how to follow up to the decisions that were taken by the heads of state and government in the European Council in June regarding the drilling activities. Today, support the idea of enrichment programs by the US. What could the European Union contribute to kind of comments and never see that this idea is progressing through the region? What I've seen in the region, and I'm just back from a visit in Iraq and Kuwait, and we've had consultations in the recent weeks with all the countries of the Gulf, none excluded. I see in the region the awareness of the fact that an escalation is dangerous for everybody, no one excluded, that the risk of miscalculations is there. And so I think there is an interest today to focus on how to contain the risks, how to avoid a military escalation or an escalation of any kind. And I believe that a regional conference in Iraq on focusing on how to protect the good results that have been achieved in Iraq, for instance, which is a shared interest of all the countries in the region, could be a good starting point. The role of the European Union is to be defined first and foremost by our Iraqi friends. I've expressed all our support and also our availability to play any role that they consider can be useful, in full respect, in a support mode, as always. Today, the Italian minister will present an Italian plan for managing migration. Do you see ground for some kind of breakthrough or... Inshallah, hope so. We've been working now for years on the external part of the work we've done on migration. As I said, I see good progress. But when it comes to the internal issues, in particular of how to handle the disembarkations, this is not for the foreign ministers to discuss. There's an Interior Ministers' Council coming up in a few days, and it will be for them to discuss how to tackle the issue of disembarkation and of internal solidarity in the European Union inside the member states. What do you think about the region? Is there any country that in the Gulf country they play a mediation role, or they could make a contribution to de-escalate the situation? As I said, Iraq is a country that has, I think, now regained a status not only of a country that needs to be helped, but also a country that can contribute to a positive regional dynamic.
I was yesterday in Kuwait, and that is another country that has always expressed a very wise and rational position, always trying to build bridges and rebuild unity in the region. I think there is enough wisdom and rationality in the Gulf to try and find a useful way forward. Again, finding a way of living together peacefully is not a sign of weakness, it's a sign of rationality and looking at interest. First and foremost, security and economic interest in the region. They're very much interlinked. Sorry, I will have to leave. Thank you. I'll see you in the... Buenos días. No son lanzas más que micrófonos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro que confío en eso. Pero usted va a pedir a su grupo, ¿cómo quedaría? Vamos a ver. Usted va a pedir a su grupo político que la apoye. Sabe que está muy dividido el Grupo Socialista Europeo. El Grupo Socialista tiene una presidenta española, el Partido Socialista Español, y el presidente del gobierno español en funciones y secretario general de los socialistas españoles ha apoyado el acuerdo, y por lo tanto el Grupo Socialista, que sé que tiene diferentes opiniones, la presidenta del grupo está haciendo todo lo posible para conseguir el máximo apoyo a esta propuesta. Aquí las ONGs piden que se cierren los campos de refugiados en Libia y que sean evacuados todos los inmigrantes. Me gustaría conocer su posición sobre ese tema. ¿Evacuados dónde? En Libia. ¿Evacuados dónde? No lo sé. No lo sabe. Pues sería interesante saberlo, ¿no? Pero el problema es que ha habido un bombardeo, han muerto 53 y hay más de 100 heridos. Dice ACNUR que hay una guerra libre y que no es un territorio seguro. No es un territorio seguro, sin duda que no lo es. Así lo hemos considerado, pero evacuar a todos los inmigrantes que hay en Libia es una operación que ni siquiera se sabe a dónde, que requiere unas condiciones que hay que estudiar antes de meterse en eso. De todas maneras, hay un proceso que se lleva a cabo con todas las capacidades que tenemos para el retorno de los inmigrantes que hay en Libia a sus países de origen, y muchos lo han hecho ya, y ojalá pudiéramos hacerlo con todos, pero para eso hace falta que los países de origen los acepten, entre otras cosas. Respecto a Irán, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para calmar las aguas? Europa está haciendo todo lo que puede para evitar que el acuerdo nuclear que Estados Unidos ha denunciado acabe. Y para eso es fundamental la cooperación de Irán, que hasta ahora lo ha cumplido, y le seguimos instando a que lo cumpla. Y al mismo tiempo hacemos todo lo que podemos para garantizar que no se produzca un bloqueo económico a Irán y que las empresas europeas puedan seguir trabajando allí. Es difícil, muy difícil, porque las leyes que Estados Unidos aplica de forma extraterritorial, de una manera que no reconocemos tampoco, pone dificultades a todas las empresas. Se ha creado un instrumento financiero en el que España va a participar para evitar que las empresas europeas no puedan trabajar con Irán. Y como les digo, estamos radicalmente en contra y no reconocemos esa extraterritorialidad que Estados Unidos da a sus leyes. Y para nosotros el acuerdo nuclear con Irán es fundamental. Hacemos todo lo posible para que se pueda mantener, sabiendo cuán difícil es debido a la actitud de los Estados Unidos. Ministro, ¿teme que los independentistas, con la campaña sobre el supuesto espionaje de las embajadas en el extranjero, puedan entorpecer o torpedear su candidatura a la jefatura de la alta diplomacia? Si pueden, lo harán, claro. Si pueden, lo harán, pero no tengo mucho que decir sobre eso, ¿no? Ni en la Generalitat de Cataluña tiene embajadas, ¿no? Aunque ellos se empeñan en llamarles así, no tiene embajadas. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores les aseguro que no tiene espías. La Generalitat está enviando cartas a los gobiernos.
Chair. Thank you. Before we start, I have a few remarks to make.